Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara, Nitai Gaura Sundara. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jayo Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jaya Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govindaram Shimadhusudanam. Gopal Govindaram Shimadhusudanam. Giridhara Gopinath Madana Mohana. Giridhara Gopinath Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jaya Jai Prabhupada, Jai
Srila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Shihrinam Sankirtan Yagya Ki, Srila Prabhupada Jagat Guru Ki, Nitai Gaur Premanande. Дорогие преданные, рассаживайтесь поближе, чтобы все вместились. Is it okay? So small. So small. I'm all the way over. Yeah, sorry. All the Vyasasans are so small. Like, oh, yeah, they're very narrow. For Kali Yuga people, please. Deep it is, huh? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Gopi Janava Jai Girivada Jai
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Whoa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Jai Bo, Hare Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Vishnupada Paramahansa, Paribhacharya Ashtatara Sata Sri Simha, Savange Siskar Founder Charya Srila, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Namchaya Srila Haridas Thakur Ki, Premsakaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari Go Bhaktivinoda Ki, Shri Shri Radha Krishna, Gopinath, Shyamakunda, Radhakunda, Giri Govardhana Ki, Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dhama Ki, Dvatit Mahapadam Ki, Pankaj Jamuna Mai Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharani Ki, Shri Bhavavara Ki, Gaur Premanande. Oh, glory to the assembled devotees. 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 Glory to Shri Guru and Gauranga. I have a book, some sort of book. Сюда? Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные, хочу сделать небольшое объявление, что эта программа не является миссионерской и целью своей не имеет вовлечь кого-либо в какую-либо религиозную организацию. So small, this house is. Any book. It can be any book. It can be first canto, second canto, Shakespeare. Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. We're very happy to be back. I can't pronounce the name of this town. We're very happy to be back here again after many, many years. И мы очень счастливы снова вернуться к вам после стольких многих лет в Новосибирск. We used to come here, and I think the first time I came here was 1991.
Первый раз я сюда приехал в 1991, по-моему. Some of you were still in diapers. И многие из вас еще памперсы носили. Or you weren't even born. Или, возможно, даже еще не получили рождения. But there's also senior devotees I see who were present in the old days. Но среди вас я вижу также старших преданных, которые были в те времена. So it's very nice to see such a large congregation of Vaishnavas and Vaishnavis so far from home. И это очень радует мое сердце, когда я вижу такое большое количество замечательных вайшнавов и вайшнави далеко от моего дома. And I don't mean my home, which of course is in America, but our real home, at least on this earth planet, is Mayapur Dham. That's where Chaitanya Mahaprabhu appeared, and we identify as his parts and parcels. И когда я говорю о своем доме, я не имею в виду мою родину Америку, я имею в виду Майпур. Майпур — это место рождения Господа Чайтаньи, откуда получило начало наше сампрадая. I believe Prabhupada said that Mumbai was his office, Vrindavan was his place of worship, and Mayapur was his home. И я, кажется, помню, такое было изречение Шрилы Прабхупады, что Бомбей — это место, его офис, а Вриндаван — это место поклонения, а Майпур — это его дом родной. So certainly way out here in Russia, especially in Siberia, you know, we feel very far away from home, from Mayapur. И, конечно же, когда мы приезжаем сюда, в Россию, в Сибирь, это совершенно далеко и по-другому, не так, как в Майпуре. At the same time, Advaita Acharya said to Chaitanya Mahaprabhu, any place where you are, it's Vrindavan, or you could say Mayapur, it's the spiritual world. Но, с другой стороны, как говорил Адвайта Ачарья, Шри Чайтанья Махапрабху, что где ты присутствуешь, Господь, там и есть родной дом, Майпур. So here you have Gaur-Nitai. И здесь у вас установлены Gaur-Nitai. And you have Prabhupada. У вас есть Шрила Прабхупада, And you have each other. У вас вы есть здесь. And you have the eternal process of Krishna consciousness. И вы следуете вечному процессу сознания Кришны. You can invoke the spiritual world just by chanting enthusiastically, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вы можете с легкостью проявить весь духовный мир благодаря воспеванию Харе Кришна Махамантры. So this is also like home. Поэтому это тоже мой дом. Just like Jesus said, where I think it was 7 of his disciples assembled, he would be present there. И я помню такую ситуацию, которая происходила во времена Иисуса Христа. Он присутствовал там с 7 своими основными апостолами. So where there's the Lord, where there's the devotees in the process of devotional service, that anywhere that is, in the 3 worlds, even Patala Loka, that place becomes transformed into Vaikuntha, a place where there's no anxiety. И говорится, что там, где присутствует Господь, то неважно, это к какой системе это относится, возможно, это Патала Лока, но если там присутствуют слуги Господа, Вайшнава, а также воспевание святых имен, то тут же все это превращается в Вайкунху или в Галоку. So my team that's come here, we feel very comfortable in your association. И моя команда, которая приехала со мной, мы очень счастливы, потому что мы можем получать ваше общение. And we're looking forward to just one day. We're only one day here, but we're looking forward to one very ecstatic day with all of you. И мы с вами пробудем всего один день, но мы очень счастливы от того, что у нас впереди такой нектарный день. The principal players are this is Badahari Prabhu. И со мной приехал, вот, например, Бадахридас Прабhu, Very senior devotee in our movement. старший преданный в нашем движении. He's done everything. He's been a Sankirtan devotee, a temple president, whatever. В свое время он уже занимался разными служениями. Он был преданным Санкиртана, а также президентом общины. He's been married for 37 years. И он был женат 37 лет To the same lady. на одной и той же женщине. Kosha Rupa Mataji. So they're a very nice example of grihastras. Его супругу зовут Коша Рупа Матаджи, и они являются замечательным примером семейной жизни. And amongst his many good qualities, including his humility, is he sings like a Gandharva. И по природе он является очень смиренной личностью, но к тому же это дополняется тем, что он поет подобно Гандхарву. Gandharvas means that those who reside in heavenly planets, they sing nicely, they dance nicely. So he's not from heaven, but he's on his way back to Goloka, past heaven.
but he has the voice of a Gandharva, and you'll see that later on this evening when we have kirtan. И Гандхарвы — это живые существа, которые населяют райские планеты. Они замечательным образом поют и танцуют. Конечно же, он не пришел с рая, потому что его это все не интересует. Он уже преодолел все эти планетные системы и возвращается назад на Галоку. Но на самом деле его голос похож на голос Гандхарва. And sitting behind there in the middle there is Charatma Prabhu. He's in canary yellow. А там среди вас сидит Чатуратма Прабху, который одет в ярко-желтую канареечного цвета курту. He's also an exemplary householder. Он также является добропорядочным домохозяином. And he's very well read in the lives of the Vaishnava acharyas, the different spiritual masters in our line, all the way back to Brahma. И он с точностью знает все подробности из жизни наших предыдущих ачарьев и духовных учителей, вплоть до самого Господа Брамы. He's been given the august title of being a Vaishnava historian. И ему присудили такой титул, как вайшнавский историк. So we're very fortunate to have him as well. Varshana Rani's my translator. Я буду вам переводить. Меня зовут Варшана Рани. Brajamrita Devidas is acting as the tour organizer. А Браджамрита Деви, она организатор тура Шрила Гурудева по России. Ananta Vrindavan Das is our photographer and videographer. Ананта Вриндаван Прабху наш фотограф и видеограф. We regularly post his videos, which are very famous, on our Facebook page. И мы регулярно выкладываем его очень популярные видео на Фейсбуке. We posted one yesterday about what? Красноярск. About Krasnoyarsk, yes. И вчера мы выложили одно из последних видео, которое он сделал про Красноярск. And we'll also be producing one about our visit here. И также еще одно видео он снимет про ваш город. So be sure to smile for the camera. Поэтому, пожалуйста, от души улыбайтесь, глядя в камеру. And say hi to mom. Передавайте привет маме, машите. Mama, Hare Krishna. Okay, did I miss anybody? Mahavan. Oh, Mahavan. He's working under the direction of Ananta Vrindavan. He's doing his best to provide these live view for the devotees around the world. И Махаван Прабху также он помогает Ананта Вриндавану Прабху, он заботится о том, чтобы все преданные во всем мире могли просмотреть нашу прямую трансляцию. He has this little quirk. Instead of taking the flights with us, he likes to take trains. И он иногда отделяется от нас, не любит он летать, поэтому ездит поездами. No, it's because we have so much luggage, they won't let it on the flight. So he takes the trains and does that very humble service of carrying our luggage around. На самом деле он просто взял на себя это смиренное служение мне, потому что наш багаж не пропускают, потому что его очень много, в самолеты приходится переплачивать, поэтому он со всем моим багажом ездит на поездах. And Balaram's joined us for some of our trip to play a very wonderful mridanga. А Баларам Прабху присоединился к нам и будет ездить с нами и замечательным образом играть на мриданге. And Premanitai, right? He's also helping carry the luggage around. И Преманитай Прабху, он также помогает и заботится о багаже. So we are at your service. И мы приехали, чтобы служить всем вам. We say in Bengali, Dasosmi. Dasosmi means I am your servant. И Дасосми означает, что я ваш слуга. So please engage us as you see fit. И, пожалуйста, займите нас в служении себе должным образом. I have been asked to give the Bhagavatam class. И сегодня меня, например, попросили дать лекцию по Шримад Бхагаватам. I will now begin. И теперь я начну. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Is there a board here? I don't see. Okay. Over there. This is quite a long verse, and the meter is very difficult. So and for time also, I'm just going to chant, or I'm just going to say the verse myself. И из-за того, что это достаточно длинный стих, его достаточно сложно произносить, и у нас времени уже осталось совсем немного, поэтому я сам лишь произнесу его, и все. Татвам амусya paramasya vaikunta bharatу kartum pakristam iha
dimahi manda dibyam lokan ito brajatam antara bhavadrishta papiyashashtaya ime ripavo sya yatra. We'll do the translation directly. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И мы сразу же прочтем перевод Шрилы Прабхупады. This is third canto, 15th chapter, verse 34. Это песнь 3, глава 15, текст 35. Very interesting verse with a very wonderful purport. 34, извините. Это очень интересный стих. Therefore, let us consider how these two contaminated persons should be punished. The punishment should be apt, for thus benefit can eventually be bestowed upon them. Since they find duality in the existence of Vaikuntha life, they are contaminated and should be removed from this place to the material world where the living entities have three kinds of enemies. Поэтому давайте решим, какой кары заслуживают эти нечестивцы. Мы должны найти для них подходящее наказание, которое в конце концов обернется для них благом. Обнаружив в бытии Вайкунтхи двойственность, они осквернили себя. Поэтому им не место здесь. Они должны отправиться в материальный мир, где каждое живое существо сражается с тремя врагами. For those of you who are joining us from other centers, this is the four Kumaras speaking. И те, кто только присоединились к лекции и не читали предыдущие лекции, здесь речь говорится о 4 кумарах. About Jai and Vijay, who would not let them into the spiritual world. Их звали Джай и Виджай, они не пустили их в духовный мир. Purport. The reason why pure souls come into the existential circumstances of the material world, which is considered to be the criminal department of the Supreme Lord, is stated in Bhagavad Gita, chapter 7, verse 27. И комментарий. Причина, по которой чистые души попадают в материальный мир, тюрьму Верховного Господа, названа в 7 главе Бхагавад-гиты, стих 27. It is stated that as long as the living entity is pure, he is in complete harmony with the desires of the Supreme Lord, but as soon as he becomes impure, he is in disharmony with the desires of the Lord. Там сказано, что пока живое существо сохраняет свою чистоту, оно действует в согласии с желаниями Верховного Господа. Но когда оно утрачивает чистоту, его действия расходятся с желаниями Господа. By contamination, he is forced to transfer to this material world where the living entities have three enemies, namely desire, anger, and lust. Оскверненные живые существа вынуждены отправляться в материальный мир, где их встречают 3 врага – желание, гнев и алчность. These three enemies force the living entities to continue material existence, and when one is freed from them, he is eligible to enter into the kingdom of God. Эти враги вынуждают живое существо оставаться в материальном мире. Как только живое существо избавляется от них, оно получает право снова вернуться в Царство Бога. One should not, therefore, be angry in the absence of an opportunity for sense gratification, and one should not be lusty to acquire more than necessary. Поэтому не следует впадать в гнев, если по той или иной причине мы не можем удовлетворить свои чувства, или, идя на поводу алчности, брать больше, чем необходимо. In this verse, it is clearly stated that the two doormen should be sent into the material world where criminals are allowed to reside. В данном стихе очень ясно сказано, что стражи будут сосланы в материальный мир, место, специально отведенное для преступников. Since the basic principles of criminality are sense gratification, anger, and unnecessary lust, persons conducted by these three enemies of the living entity are never promoted to Vaikuntha Loka. Поскольку в основе преступного образа действия лежит желание удовлетворить чувства, гнев и бессмысленная жадность, то тем, кто находится во власти этих 3 заклятых врагов живого существа, навеки закрыт путь на Вайкунтха Локу. People should learn Bhagavad Gita and accept the Supreme Personality of Godhead Krishna as the Lord of everything. They should practice satisfying the senses of the Supreme Lord instead of trying to satisfy their own senses. Training in Krishna consciousness will help one be promoted to Vaikuntha. Люди должны изучать Бхагавад-гиту и принять Верховную Личность Бога, Кришну, как Господа Всего Сущего. Они должны научиться удовлетворять чувства Верховного Господа, прекратив попытки услаждать собственные чувства.
Om Agyan Timanandasya Ginangana Shilakaya Chaksunimiritam Jena Tasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Sva Padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktarindam Hare Krishna 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 Hare Hare Rama. Could we open a window just a little to get some fresh air? Можем приоткрыть окно, чтобы свежий воздух был. Otherwise, everyone will go to sleep. А то мы быстренько заснем все. So, in this verse, we hear how the four Kumaras are about to curse the gatekeepers of Vaikuntha, Jai and Vijay, to fall into the material world. В этом стихе мы слышим о том, как 4 кумар готовы проклясть Джая и Виджая и отправить их обратно в материальный мир. It's a famous pastime how the four Kumaras once desired to go to Vaikuntha to visit Lord Krishna. Это известная история о том, как однажды 4 кумара захотели отправиться на Вайкунху для того, чтобы посетить Господа Вишну. They have the freedom to do so. И у них есть на то свобода. There are certain personalities, great pure devotees of the Lord, who have the right and the qualifications to go back and forth from the spiritual world to the material world, and from the material world back to the spiritual world. И существует несколько великих личностей, духовных личностей, которые наделены таким правом. Они могут перемещаться с планет Вайкунхи на планеты материального мира и обратно. We conditioned souls, we have no choice. We have to stay here in Siberia. И мы обусловленные существа, и выбора у нас нет. Мы вынуждены оставаться в Сибири. We may not even have enough money to go to Moscow. Возможно, нам не хватает даже средств для того, чтобы уехать в Москву. Or a visa to go to New Zealand. Или получить визу и отправиться в Новую Зеландию. We're bound by our karma, you could say. Потому что нас связывает наша же карма. But liberated souls, they have the freedom to travel at will wherever they want to go. Но освобожденные души, у них есть полная свобода выбирать туда, куда бы они хотели путешествовать. We know of another such personality, Narada Muni. И одна из таких личностей, представитель такой личности, это Нарада Муни. He's a resident of the spiritual world. Он является жителем духовного мира. But interestingly enough, he spends most of his time in the material world. Но интересно то, что большую часть времени он все-таки проводит в материальном мире. Yeah, that's something like someone who lives in Hawaii, but he spends most of his time assisting the devotees here in Siberia. Например, кто-то может проживать в райском месте на Гавайях, но при этом приезжать и помогать мне проповедовать преданным. Because it's very harsh here, the conditions. It's very cold in the winter and very hot. I remember it's very hot in the summer, and there's a lot of mosquitoes, at least in 1991-92. And the mosquitoes were this big. И приезжать проповедовать в Сибири. Это очень тяжело проповедовать здесь, потому что зимы очень холодные, а летом очень-очень жарко. Я помню ваших настоящих сибирских комаров. Они гигантского размера. Они все еще существуют? So Narada Muni, his residence, if he had to write down, sometimes you have to write down your information, his residence would be Vaikuntha. И если бы Нарада Муни заполнял какую-то таможенную декларацию, его спросили, откуда он, то он бы с легкостью написал, что он с Вайкунхи. But out of his infinite compassion and by the order of the Lord, he spends a lot of time in the material world traveling and preaching Krishna consciousness. Но по наставлениям Господа из своего собственного сострадания он проводит большую часть своего времени, проповедуя обусловленным живым существам в материальном мире. Some people like to travel and see the world, but that's probably called that wanderlust. It's irresponsible traveling. И некоторые люди, они любят просто путешествовать, смотреть этот мир. Но Шрила Прабхупада отзывался об этом как о неответственном бродяжничестве по миру. Traveling around the world for sense gratification, to see this and to see that, but it's all the same. Потому что вы путешествуете по миру лишь для того, чтобы насладить свои чувства, и в итоге вы понимаете, что везде все одинаково. One time Prabhupada said, "I've been everywhere, I've seen everything. Would you like my advice?" И однажды Шрила Прабхупада сказал, я был везде и видел все. Хотите моего совета? Yes, the devotees said yes. И преданные сказали, да. Prabhupada said, my advice is take sannyas. И мой совет вам, примите саньясу.
This material world is no place for a lady or gentleman, he said. Потому что этот материальный мир — это не место для леди и джентльмена. So Narada Muni is not wanderlust. He's traveling with a mission. He's traveling with a purpose to deliver people from material existence. And sometimes he goes to heaven, sometimes he comes to earth, and sometimes he even goes to hell. Но Нарада Муни, он не просто бесцельно путешествовал по миру, его целью было помогать, проповедовать и освобождать обусловленные души, поэтому иногда он отправлялся на планеты земного плана, а иногда спускался даже в ад. In that sense, mankind and this world is indebted to Narada Muni. Поэтому все наше человечество и разные формы жизни, они многим обязаны именно Нарада Муни. Oh, Krishna. And from time to time, he goes back to Vaikuntha to give a report. А время от времени он возвращается на Вайкунху, чтобы предоставить свой отчет. He goes back and reports to his master. Just like a servant is indebted to the master, so he has to give reports sometimes. И он отправляется, чтобы отчитаться, так же, как хороший слуга отправляется к своему господину, чтобы рассказать о том, что он сделал. I believe you're all familiar with the time that Narada was planning a trip back to Vaikuntha, and two personalities approached him, a Brahmin and a cobbler, and they inquired, they said, when you get back to the spiritual world, please ask Lord Narayan, Lord Vishnu, Krishna, how much longer I have to stay in the material world. И наверняка вы все знаете эту удивительную историю, что когда Нарада Муни был готов уже пойти с отчетом на Вайкунху, к нему обратился с просьбой один браман и один сапожник. И каждый из них задал следующий вопрос. Ты не мог бы спросить у Господа, как долго нам еще здесь находиться в материальном мире, и когда мы уже вернемся к Нему? That's another pastime we won't discuss now, but I wanted to cite an example how there are devotees who are free to travel between the material and spiritual worlds. И эту историю мы сейчас обсуждать не будем. Я просто привел это как пример, чтобы проиллюстрировать вам, что некоторые преданные обладают такой свободой. Они могут путешествовать и находиться как там, так и здесь. So the personalities we're discussing today are the four Kumaras, and they're just like Narada Muni, they're also preachers. И сегодня мы поговорим о 4 кумарах, и они подобны Нарада Муни. Они проповедники. We're part of a great preaching mission, actually. И мы все являемся частью одной великой миссии проповеднической. I often say that ISKCON is a missionary movement, and that's our main focus, and we have to be reminded, we can never forget that. That's our duty. We've been delivered, so we must deliver others. И мы должны никогда не забывать о том, что наше движение сознания Кришны прежде всего является проповеднической. Как однажды кто-то проповедовал нас и таким образом спас нас, мы должны отплатить свой долг и таким образом помочь людям. We do have our personal lives, but we have our duty to Guru and Gauranga to keep the mission going. И, конечно же, у нас есть свои личные ответственности перед семьями, но также у нас есть ответственность перед гуру и гурангой, и это выражается в исполнении проповеди. So the four Kumaras are not just any preachers. Actually, they have their own sampradaya. It's called the Nimbarka sampradaya. И 4 кумара — это не просто какие-то проповедники, они основатели одной из сампрадай, они принадлежат к Нимбарка сампрадае. Just like Lord Brahma is the head of our sampradaya, the Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava sampradaya. So the four Kumaras are the head of that sampradaya, the Nimbarka sampradaya. Так же, как Господь Брахма, он является во главе нашей Гаудия, Мадхава, Вайшнавской сампрадая, также и 4 кумара, они стоят во главе Нимбарка сампрадая. Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumar. So one time after doing lots of preaching here, they wanted to go and see their master, Lord Vishnu. Они им проповедовали здесь какое-то время, и после этого им очень захотелось увидеться со своим господином, с Господом Вишну. So they very enthusiastically approached the gates to Vaikuntha. It appears that there's gates to keep some people out. И очень энтузиастично они подошли к дверям, которые преграждали путь в Вайкунху. Таким образом, мы можем понять, что двери Вайкунхи закрыты. Why are there gates to the spiritual world? А почему при входе в духовный мир есть ворота, двери? Obviously, to keep unqualified people out. Для того, чтобы туда не вошел никто, кто не является квалифицированным. Not just anybody and everyone can go to Vaikuntha. Не то, что каждый может отправиться и прийти на Вайкунху. In this world, in this earth planet, practically by hook or crook, you can get anywhere you want.
И на этой планетной системе вы можете с легкостью отправиться куда угодно. But it's not so easy to get back to Godhead, to enter into the kingdom of God. Но не так-то просто войти в обитель Господа. You need a visa. Вам точно будет нужна виза. Just like Russians, they need visas to many countries in this world. Также, например, как россиянам, им необходимо получать визы практически во все страны мира. Once you get the visa, you're free to go. И если у вас есть виза, то вы можете свободно въехать в So страну. you could say there's a visa to the spiritual world. It's called prema. И существует такого рода виза в духовный мир, ее называют према. Prema means love. А према означает любовь. And not just any kind of love. И не какая-то обычная любовь. It has to be pure love for Krishna. Это должна быть чистая любовь к Кришне. And not just any type of love for Krishna. It has to be pure, unadulterated, selfless love for Krishna. И не просто чистая любовь к Кришне, а беспрерывная, беспримесная, чистейшая любовь. Ado shraddha tata sadhu sangata bhajana kriya anartha nirvriti syat. It has to be unmotivated and uninterrupted love in order to really pass by the gates of Vaikuntha. Она должна быть немотивированная и беспримесная чистая любовь для того, чтобы они могли пройти через ворота Вайкунхи. If anyone has any tinge, any pinch, any iota of selfish desire, you're turned back. И если у вас будет лишь какая-то незначительная, самая малейшая крупица эгоистических желаний, то это не разрешит вам войти в эти ворота. Like, everyone's welcome. И всем можно сказать добро пожаловать. And actually, Krishna wants us to come back to the spiritual world more than we want to come back to the И spiritual на самом деле Кришна, Он хочет, чтобы мы вернулись назад в духовный мир даже больше, чем мы этого сами хотим. But in the spiritual world, everyone loves Krishna more than anyone's ever been loved before. Но в духовном мире каждый любит Кришну больше, чем они могли бы любить хоть кого-то еще. And that creates great harmony in the spiritual world. И таким образом это наделяет атмосферу Вайкунхи огромной гармонии. Where every living entity is giving all his love to Krishna, and Krishna is giving all his love to each and every devotee in the spiritual world. Every devotee is fully satisfied. В духовном мире все преданные полностью удовлетворены, и живое существо отдает всю свою любовь Господу, а Господь в ответ отдает всю свою любовь живому существу. So that's the qualification. И такова квалификация. And the material world is set aside for people who want to fulfill selfish material desires. А материальный мир предназначен для тех живых существ, у которых полно эгоистических желаний. But hearing the glory of the spiritual world, maybe not properly understanding it, but hearing the glory of the spiritual world, sometimes unqualified persons, they try to go there. Но, слыша о славе духовного мира, возможно, не обладая квалификацией, живое существо у него может возникнуть желание прийти туда. It's said that Ravana, you can imagine, Ravana, his name means, we've been discussing this elsewhere, Ravana, his name means he who makes the universe scream in terror. И просто представьте, сам Равана, мы недавно о нем разговаривали, чье имя переводится «тот, кто заставляет в ужасе визжать всю Вселенную». He's the most selfish, the most lusty, the most cunning. Он является самым эгоистичным, самым лживым асуром. It's said that he once tried to build a staircase to the spiritual world, a wooden staircase. Рассказывается, что однажды он старался построить деревянные ступени. He would build a staircase like in wood. Okay, keep going. He was like beating workers. Oh, hurry up. И он продолжал подгонять своих рабочих, которые для него строили эту огромную лестницу деревянную. Of course, they didn't make it. The spiritual world's so far away. И, конечно же, эта лестница не достигла духовного мира, потому что духовный мир невозможно таким образом достичь. You can't build a staircase. Потому что он очень далеко, и лестница не поможет. In Shastra, it said that the spiritual world is so far away that even you cannot reach it at the speed of the mind for millions and millions of years. И в шастрах описывается, что духовный мир настолько далек от нас, что туда нет возможности попасть, даже если вы будете путешествовать на протяжении миллионов лет со скоростью ума. But foolish people try to take the shortcut. Но глупцы стараются войти с заднего входа. There's a process. Anyone can go, but it has to be done properly. You have to begin with sadhana bhakti, the rules and regulations of devotional service and chanting Hare Krishna, associating with devotees. Gradual purification. You'll gradually, one day you'll make it.
И, конечно же, процесс существует, но процессу надо следовать правильно. Для этого существует садхана бхакти. Сначала вы общаетесь с преданными, воспеваете, таким образом очищаетесь и постепенно приходите туда. No shortcuts. Нет никаких обходных путей. Sometimes even Mayavadis try to approach the. И иногда даже сами майявади приходят туда с желанием проникнуть. It's stated in scripture that Lord Shiva, specifically, he's also protecting the spiritual world, especially from Mayavadis, who are the greatest offenders. И тогда описывается, что сам Господь Шива, он также защищает духовный мир от входа майявади, которые пытаются туда проникнуть. Jaya and Vijaya are the general gatekeepers, but Shiva is there, especially looking for these Mayavadis who want to try to come and disturb everything. И Джая и Виджая, они также стоят на воротах, но для майявади есть определенный стражник, это Господь Шива. So it's said that when the Mayavadis try to approach the spiritual world, Lord Shiva throws his three-pronged trident at them. И в тот момент, когда майявади пытаются войти в духовный мир, Господь Шива, замечая это, кидает со всей силы свою трезубец свой. And when that trident hits the Mayavadi, he turns into a dazzling gem. И как только трезубец касается этих майявади, они превращаются в сверкающие драгоценные камни. And that dazzling, glowing gem with the colorful effulgence, it falls back down to the earth and falls onto the earth planet. And that Mayavadi thinks, I am something wonderful. I am God. И в этот момент эти сверкающие драгоценные камни попадают на землю, и эти майявади в форме камней долгие годы лежат на земле и думают, какой я замечательный, какой я важный и сверкающий. But again, the four Kumaras, they were perfectly qualified to enter Vaikuntha. Но мы должны заметить, что 4 кумара, они были полностью квалифицированы, чтобы войти на Вайкунтху. So, why didn't Jaya and Vijaya just like open the door and say, come on in, boys, come on in? А почему же тогда Джая и Виджая не открыли двери Вайкунтхи и не сказали, да, мальчики, проходите? Well, they were a little bit confused by the appearance. Их немного смутил их внешний вид. Of the four Kumaras. Внешний вид 4 кумаров. You know, usually when someone approaches the spiritual world, he's a wise old sage or wise Mataji, you know, thousands of births of devotional service and known to the residents of the spirit. So come on in, and there's a reception. И я думаю, что они привыкли больше к тому, что у ворот на Вайкунтхе присутствует какой-то умудренный жизнью старец или пожилая женщина, которая многие жизни провела в медитациях и совершала аскезы, и все знают о ее приходе, и поэтому как только такие старцы приходят к воротам Вайкунтхи, их заводят внутрь. One of my godbrothers, who was Prabhupada's secretary for many years, he said in a moment of intimacy, Prabhupada told him that when you get back to the spiritual world, your spiritual master is waiting for you. И один из моих духовных братьев рассказывал, что однажды в личной беседе со Шрилой Прабхупадой он рассказал ему, что в тот момент, когда ты войдешь в духовный мир, твой духовный учитель встретит тебя там. And after greeting you, he takes you into the forest to meet Krishna. И встретив тебя, он отведет тебя в лес, там, где будет присутствовать сам Кришна. So why weren't the four Kumaras let in? Because they had this, well, they weren't appearing like wise old sages. They looked like babies. А почему же... a little older than babies, children. А почему же 4 кумарам не разрешили войти в ворота Вайкунтхи? Потому что вместо того, чтобы выглядеть как умудренные жизнью старцы, они выглядели как молодые дети. They're the wisest of the wise. Actually, they're part of the Mahajans, the 12 Mahajans. The four Kumaras are counted as part of the 12 Mahajans. Но они были очень мудры, потому что 4 кумар перечислены среди 12 махаджан, населяющих эту Why are планету. they appearing as children? А почему же они приходят в форме детей? Well, the specific reason is because being sages and not wanting to, a sage, one of the greatest enemies of a sage is sex desire, as Krishna says in Bhagavad Gita. It is lust only, Arjuna, which is the all-devouring, sinful enemy of this world.
Так как они были мудрецами, они понимали, что основной враг всех мудрецов — это сексуальное желание, как говорил на поле битвы Кришна Арджуне, что Арджуна — это только вожделение, которое заставляет всех страдать и пребывать в этом материальном мире. It's one of the great obstacles for every transcendentalist. И это является одним из самых серьезных препятствий на пути любого трансценденталиста. It's the very opposite of love. И вожделение является противоположностью любви. One time Prabhupada said, "Love means for Krishna and lust means for me." И Шрила Прабхупада однажды сказал, что любовь означает, что вы хотите что-то делать для Кришны, а вожделение лишь для себя. So to protect themselves from this formidable enemy, which has even brought down great personalities in spiritual life, the wise old sages, the four Kumaras, they assume the form of young children, because young children don't know what is sex desire. И для того, чтобы защититься от этого вечного врага всех мудрецов сексуального желания, четверо кумар предпочли иметь тела молодых детей, которые, как известно, лишены вожделения. So the Jai and Vijay, they were caught off guard. Here's these four children. Hi, we want to go see Lord Vishnu. Go home and see your mommy, okay? И Джай Виджай находится на воротах, тут подходят четверо детей и говорят: «Привет, мы хотим Господа Вишну увидеть». И Джай Виджай удивленно говорит: «Идите на маму, посмотрите свою лучшую». Of course, some discussion went on. И, конечно же, между ними произошла какая-то беседа. Some discussion went on, but nevertheless, you know, they said, no, you can't come in. You're just children. You're not qualified to come in. You're just, I'm sorry, just go home. И, конечно же, они поговорили, была какая-то беседа, но в итоге им было не разрешено войти и сказали, что извините, но вас не пропускаем. So that's where we are today in this particular verse. The four Kumaras are cursing Jai and Vijay. You rascals, you won't let us in the spiritual world, so we curse you to go to the material world. И это то, о чем говорится в том стихе, который мы читали. Здесь уже четверо кумаров проклинают Джая Виджая и говорят, что вы негодяи, вы не пустили нас на Вайкунху, отправляйтесь-ка вы сами, мы проклинаем вас, идите в материальный мир. So in one sense, the reasoning of the four Kumaras is, you could say it's correct. И причины, которые побудили четверо кумаров сделать так, были верны. Jai and Jai offended them. Потому что Джай и Виджай оскорбили их. Every devotee's greatest desire is to see his Ishtadev, his beloved Lord, and here these devotees are being stopped from that by Jai and Vijay. So really, Jai and Vijay, they created an offense to these great personalities, the four Kumaras. Истинное желание настоящего преданного — это увидеть своего Иштадева, и поэтому Джай и Виджай запретили им видеть своего Иштадева, четырем кумарам, поэтому естественным образом это воспринимается как оскорбление с их стороны. They're being held back from seeing God, so they're qualified. So Jai and Vijay made a mistake. They offended, and if we know that the first offense to the holy name is to blaspheme devotees who have dedicated their lives for preaching Krishna consciousness. They made that offense. И таким образом им не дали увидеть Господа, и их оскорбили, не разрешив увидеть Господа. Оскорбление преданных — это очень жестокое оскорбление. Как мы знаем, что одно из первых оскорблений святого имени — это оскорблять преданных, которые в свое время посвятили всю жизнь распространению славы святого имени. They should have been able to recognize them. И с их стороны было бы более разумно понять, кто такие четыре Although the four Kumaras appeared as children, still Jai and Vijay should have had the sense to recognize them, especially when the four Kumaras spoke. И несмотря на то, что четыре кумара подошли к двери Вайкунхи в образе детей, Джай и Виджай следовало бы распознать в них великих мудрецов, особенно в тот момент, как четыре кумара заговорили. You read the verses preceding this verse. Did the four Kumaras speak like babies? No, they spoke like Mahajans. И если вы прочитаете предыдущие стихи, то вы увидите, что четыре кумара, они не разговаривали как маленькие дети, они говорили как махаджаны. And Prabhupada said it rightly one time. He said one can understand the character and the level of advancement of a Vaishnava when they speak about Krishna. И однажды Шрила Прабхупада сказал, что характер, а также уровень развития преданного вы можете понять в тот момент, когда он будет рассказывать вам о Кришне. It's not that you can necessarily understand them by their dress, although that is important, but you can't really tell the level of an advancement of a devotee just by his dress.
but it becomes very apparent when they speak. И, возможно, вы не поймете уровень преданного, просто посмотрев на то, как он одет, хотя это тоже немаловажно, но вы точно поймете его уровень в тот момент, как он заговорит о Кришне. A case in point is Jada Bharat. И пример этому может быть Джада Бхарат. Jada Bharat. You know, there's a whole story behind Jada Bharat, but he was a great, in that particular birth, he was a great devotee, but he disguised himself as like a fool because he didn't want to be disturbed by people for any reason. He just wanted to go on with his hearing and chanting about Krishna. И Джада Бхарат, он не хотел, чтобы все знали о том, что он является святой личностью, поэтому он переоделся в нищего попрошайку и изображал из себя даже сумасшедшего, чтобы никто не мешал и не отвлекал его. You know, in previous birth he was Maharaj Bharat. He was exalted to the stage of bhava, preliminary to prema. И в предыдущей жизни он был Махараджем Бхарата, и он достиг уровня Абхавы, этот уровень находится до премы. You remember the story, right? Вы помните эту историю, He renounced his kingdom and he went to live by the river and he saw a little deer and he got attached to the deer and he thought of the deer at death, and although he was so exalted, he became a deer in his next life. И, будучи Махараджем Бхараты, он в свое время оставил свой пост, ушел в лес, там встретил олененка, очень привязался к нему. И в момент оставления тела вспомнил об олене, несмотря на то, что он был на высоком уровне духовного развития, в следующей жизни он получил тело оленя. And he used to attend the Srimad Bhagavatam classes of the sages in the forest as a deer and listen. И, будучи в теле оленя, он всегда приходил на лекции, которые читали саду в лесах. And he was thinking, I almost made it back to Godhead. How stupid I was to become attached to a little animal. И он размышлял и думал о том, что я практически вернулся домой к Богу. Как глуп был я привязаться к какому-то маленькому олененку. So when he died as the deer, he took one more birth, and in that birth he appeared as Jada Bharat, and he was very determined. I'm not going to make that mistake again. I'm just going to be totally renounced from this world and just focus on Krishna. И в тот момент, когда он уже оставил тело оленя, он получил еще одно рождение, как Джада Бхарат. И в тот момент он принял решение, что я уже не совершу ту же ошибку, и я буду полностью отречен, и никогда не буду повторять моих предыдущих оплошностей. И поэтому эту жизнь он провел, бродя как попрошайка. He was so exalted, so Krishna conscious, but he appeared just like a fool. So people would leave him alone, so he wouldn't make any mistakes. He just focused on Krishna. И он бродил и иногда выставлял себя просто глупцом или дураком, чтобы люди не обращались к нему, не приставали к нему, и чтобы он все время мог постоянно помнить и размышлять о Господе. So one day he was wandering around, and the king's men, the king's servants, were out looking for some strong people to carry the king's palanquin. И однажды он бродил, и вдруг слуги царя увидели его, и они искали в тот момент кого-то очень сильного, хорошо сложенного, чтобы понести паланкин царя. So Jada Bharat was a big man. И Джада Бхарат, у него было крупное тело. Didn't appear he had anything to do. И он выглядел как личности, которой нечем заняться. So they took him and they had him as one of the four bearers of the king's palanquin. И они взяли его для того, чтобы он был одним из 4 людей, которые будут нести паланкин царя. What was the king's name? Rahugana. Yeah, Rahugana. So King Rahugana, he's being carried by these 4 palanquin bearers, and one of them's Jada Bharat, the mendicant. И так вот они несут царя, и один из носильщиков является Джада Бхарат. So you're carrying the king. You want to be really careful. You don't want to make any mistakes. Everyone's like, oh, okay, what this, that's that. But Jada Bharat, he's a great devotee, and he saw some ants on the ground, and he thinks, oh, I don't want to step on the ants. So he steps over the ants, over this ant, and the palanquin starts going like this. И вы все понимаете, что в этой атмосфере, когда вы несете царя, каждый очень старается не совершить никакой оплошности или ошибки, поэтому все очень напряжены. Но в тот момент Джада Бхарат увидел
муравьев, которые были на его пути, и он начал их обходить. So the king, he says, "Stop the palanquin." И царь раздраженно закричал: «Остановите паланкин!» And he's speaking to, and he starts to speak to Jatabarat. You know, he's considering this imbecile, this fool, this illiterate nonsense, you know, carrying his palanquin. He addresses him like that. И он обратился к Джадабарате, видя, что он просто какой-то незначительный бедняк, путешествующий, нищий, который просто не понимает, что он делает. Doesn't realize his exalted nature. Он совершенно не понимал, глядя на его одежду, что это очень возвышенная личность. So King Mahugana says to Jatabarat, И тогда царь обратился к Джадабарату. "You rascal, what are you doing? Ты негодяй, что же ты делаешь? Are you dead despite the life within your body? Ты что, умер еще до того, как оставил тело? Do you not know that I am your master? Ты что, не понимаешь, что я твой господин? You are disregarding me and not carrying out my order. Ты не уважаешь меня и не выполняешь мое наставление. For this disobedience I shall now punish you, just as Yamaraj, the superintendent of death, punishes sinful people." И из-за того, что ты не слушаешь меня, я сейчас же накажу тебя подобно тому, как это делает Ямарадж, который является представителем смерти, и он наказывает греховных людей. I shall give you proper treatment so that you will come to your senses and do the right thing, you rascal. Теперь я помогу тебе, излечу тебя от твоей иллюзии, чтобы ты вернулся к своим чувствам и исправил, делал все должным образом. Do you have anything to say for yourself? И есть ли у тебя какие-то слова Imbecile fool, can you even speak? Ты вообще можешь говорить? Can you mumble some intelligent words, you fool? И ты можешь хоть что-то разумное сказать, о глупец? It's one of my favorite parts of the Bhagavatam. И на самом деле это одна из моих любимых частей в So Бхагаватам. Jatabarat, out of compassion, he stood up straight and he, in a very dignified way, and he looked at the king, and there's many verses. I'll just read one verse. He spoke to the king, and he revealed through his speaking who he actually is. И Джадабарат, он встал, поднялся из сострадания к царю, выпрямился и с огромным уважением, при этом наполненный уважением и к себе, также он обратился к царю. Он сказал несколько слов, и я процитирую лишь один из них. His nicely articulated words, chosen very carefully, they were pregnant with wisdom. И, услышав его, царь понял, что какая возвышенная личность перед ним, потому что его слова были полны мудрости. And as he started speaking, everyone became silent. И как только он заговорил, сразу же все замолчали. And the king was looking at him with his jaw drop, like. И у царя отвисла челюсть. Jatabarat said, И Джадабарат сказал: "My dear king, you have unnecessarily accused me of being dead, though I am alive." Мой дорогой царь, ты обвинил меня в том, что я мертв, хотя на самом деле я жив. In this regard, I can only say that this is the case everywhere, because everything material has its beginning and end. На самом деле ты говорил обо всем, что окружает меня, потому что все материальное имеет свое начало и конец. As far as you're thinking that you are the king and master and are thus trying to order me, this is also incorrect, because these positions are simply temporary. И также я хотела бы заметить, что ты, думая о том, что ты являешься царем и господином и пытаешься приказывать мне, такое умонастроение также не является верным, потому что твоя позиция временна. Today you are a king and I am your servant. И сегодня ты являешься царем, а я твоим слугой. But tomorrow the position may be changed. Но завтра позиция может измениться. And you may be my servant, and I will be your master. И, возможно, ты будешь моим слугой, а я буду твоим господином. These are the temporary circumstances created by providence. И таковы временные обстоятельства, созданные провидением. So the king surrendered to him. И после таких слов царь полностью предался ему. So my point is there again that, as Prabhupada once mentioned, we can understand someone's character, their nature, whatever, when they speak. И еще раз хотел бы заметить о том, что Шрила Прабхупада не раз говорил, что качество человека вы можете понять в тот момент, когда он начинает говорить. The same is true for non-devotees. И также это верно и для непреданных. We had a famous president in America. His name was Abraham Lincoln. И у нас был очень известный президент Америки Абрахам Линкольн. He said, "Better to remain silent and thought a fool than to speak out and remove all doubt."
Он говорил, что лучше молчать, и чтобы все думали, что ты дурак, чем сказать и развеять все их сомнения, чтобы все поняли, что ты точно дурак. So although the four Kumars presented themselves as children, there's so many elegant words, Krishna conscious philosophy they spoke to Jai and Vijay, trying to enter into the spiritual world. So Jai and Vijay should have recognized them through their speech. И несмотря на то, что 4 Кумар выглядели и находились в телах детей, они произносили очень возвышенные, мудрые вещи, поэтому со стороны Джая и Виджая нужно было распознать в них великих мудрецов и разрешить им войти на Вайкунху. But they didn't, and subsequently the four Kumars cursed them for that transgression. Но так как они не сделали таким образом, 4 Кумар прокляли их. Sadhus can do two things. Their main business is blessing and cursing. И в основном саду все они занимаются этими двумя вещами. Они с одной стороны благословляют, либо проклинают. You read Mahabharata, you read Ramayana, so Bhagavatam, so many cases the sages they bless you or they curse you. И если вы почитаете Пураны, Махабхарату, вы услышите очень много историй по поводу того, как великие мудрецы проклинали или благословляли кого-то. But not whimsically. They're Vachavegam, Manasakrodavegam, Jivavegam, Upashtavegam. They have full control over their senses, full control over their mind. Their intelligence is very sharp and clear, very Krishna conscious. Но они не совершают это, охваченные злобой, потому что на самом деле они всегда пребывают в ровном состоянии, и их сознание полностью погружено в сознание Кришны. So who do they curse? И кого же они прокляли? They curse those who offend Hari, they curse those who offend Guru, they curse those who offend Vaishnavas. Кого же они обычно проклинают? Они проклинают того, кто оскорбляет Гуру, кто оскорбляет Вайшнавов и кто оскорбляет Господа. And who do they bless? А кого они благословляют? They bless the servants of the Lord. Они благословляют слуг Господа. And those who are just aspiring, for example, just aspiring to be just the spark of Krishna consciousness, just igniting and beginning in their lives, they also bless them. They're very kind, benevolent persons. А также они очень добры, и они благословляют тех личностей, которые лишь начали свой путь на развитие сознания Кришны. They bless the humble and the meek. Они благословляют смиренных и нежных. In the Bible, in Matthew 5:5, Jesus says, И в Евангелии от Матфея 5:5 Иисус говорит: Blessed are the meek and humble, for they shall inherit the earth. Да благословлены будут кроткие и смиренные, ибо им будет принадлежать земля. But for their apparent, and we'll speak about this a little bit later, for their apparent transgression, Jai and Vijay were cursed to go to the material world. Но из-за того, что Джай и Виджай не разрешили им войти в двери Вайкунхи, они были прокляты отправиться в материальный мир. That's a real curse. И это настоящее проклятие. To go from that world which is eternal, full of knowledge and bliss, вернуться или отправиться из мира полного вечности, знаний и блаженства. to come to this world which is just the opposite, is temporary, full of ignorance and suffering. I can't think of any greater curse than that. И прийти в совершенно противоположную реальность, материальный мир, который полон страданий и смертей. Therefore, it makes it even more glorious that certain souls, they leave that place voluntarily to come here to preach Krishna consciousness. И представьте только на секунду, что существуют такие великие души, которые, зная о всех тех несчастьях, которые будут происходить в материальном мире, делают выбор все-таки приходить сюда из-за своего сострадания. It's one thing if you're forced to leave there, it's another thing if you go willingly. Одно дело, если вас прокляли, и вы пришли сюда, другое дело — это самому принять решение и прийти в материальный мир. You leave Vaikuntha to come to the material world. Вот просто представьте, вы оставляете Вайкунху для того, чтобы прийти в материальный мир. To share your good fortune with others. Чтобы поделиться своей огромной удачей с другими. How sincere we should be in taking shelter of such persons, and how much we should glorify them. Представьте, насколько искренне мы должны стараться служить таким личностям и прославлять их. There are many.
Их много. But in our particular case, there's one, and that is Srila Prabhupada. Но для нас самым важным является один, это Шрила Прабхупада. And any of those who represent Srila Prabhupada, even down to the new bhakta who just picks up a book bag out of enthusiasm, goes out and tries to distribute Prabhupada's wisdom to others. We also respect that devotee also. И мы должны также с уважением относиться к новому бхакти, который только впервые взял рюкзак, набил его книгами и пошел проповедовать, продолжая миссию Прабхупады. Gaur Govinda Maharaj, one of my illustrious godbrothers who unfortunately passed away some years ago, he said there's two types of souls who come from the spiritual world voluntarily. Well, to come, not because of any misdeed. И Гаур Говинда Свами сказал, что существует два разных вида душ, которые приходят в этот материальный мир по своему желанию, потому что они пали. One who comes voluntarily, and the other who comes on the order of Krishna. Те, кто приходят по своему собственному выбору, и те, кто приходит по наставлению Кришны. But either or, we are indebted to them. И неважно, из-за этого или из-за того они пришли, но мы должны быть очень благодарны им. They come here to rescue us, and they have to tolerate so many inconveniences while they're here. Потому что они пришли для того, чтобы спасти нас, и они выносят на себе и проживают все эти неудобства, которые присутствуют в этом материальном мире. But to be forced to come here, so that's what happened to Jai and Vijay. They were cursed. Ну, конечно же, хуже, когда вас заставляют прийти сюда, и такова ситуация Джая и Виджая. Их прокляли, чтобы они пришли. Of course, I would like to conclude this morning because I'm only able to give one Bhagavatam class. I'd like to conclude by speaking briefly about the deeper meaning of this pastime. Но так как мне удалась такая возможность сегодня читать Бхагаватам всего один раз, я хотела бы поделиться с вами более глубоким значением этой истории. So if you'll bear with me. Пожалуйста, потерпите немного. There's a deeper theme here, actually. Потому что есть более глубинный смысл в этой игре. And that is that this whole pastime of Jai and Vijay being cursed to come to the material world, it was all orchestrated by the will of the Lord. Что вся эта лила, которая случилась с Джай и Виджаем, на самом деле она произошла лишь по желанию Господа. He actually arranged the whole episode so that he could satisfy his desire to fight. Все это произошло таким образом только из-за того, что у Господа появилось желание сражаться. Everything comes from the Lord, so he also has a fighting propensity. Of course, not like we fight in the material world, but he has a propensity to, like you could say, wrestle with his boyfriends in the soft sands of Ramanreti and Goloka Vrindavan. That's what boys do. И все изначально исходит из Господа, поэтому и это желание также исходит из Господа. Господь хочет сражаться. Я хотела бы сказать, что, наверное, не сражаться, а больше даже бороться, так как Он борется с мальчиками-пастушками в теплых песках Раман-Рети. There in the spiritual world, specifically now we're speaking of Goloka, the boys, because that's one of the rasas with Krishna, to be the boyfriend of Krishna, they do what boys do. And they wrestle in the sands there, and sometimes Krishna lets his friends win. И на Галоке мальчики-пастушки, будучи мальчиками и находясь в отношениях дружеских с Кришной, есть такая раса отношений, они иногда борются, катаясь в песке, и иногда Кришна даже разрешает им побеждать его. This is the special unique feature of our Krishna conscious philosophy, that we can understand specifically what relationship we may have with Krishna, and it's all very attractive. It's like, which one do you choose? Well, you already have a relationship, but you can become a servant, you can become the friend of Krishna, Krishna can become your child, he can even become your lover. И такова уникальность нашего сознания Кришны, потому что через какое-то время вы точно поймете, каковы ваши отношения с Кришной. И с одной стороны они уже есть, с другой стороны так интересно размышлять об этом. Какие же будут именно ваши отношения? Будете ли вы слугой, его другом, или же у вас будут даже любовные отношения с ним? So boys like to play, they like to wrestle. There's that common saying, frogs and snails and puppy dog tails, that's what boys are made of, and girls are made of sugar and spice and everything nice. That's just some common folklore. И то, что в чем разница, то, что любят делать мальчики любят бороться, и вы знаете, что у мальчиков есть мальчишечьи игры, а у девочек девичьи. So Krishna wrestles in Goloka, but
Goloka is only one planet in a limited number of planets in Vaikuntha. And the rest of the spiritual world, the Lord is worshipped in awe and reverence, Aishvarya Bhav. И это все происходит на Галоке. Но вы знаете, что Галока — это лишь часть планет Вайкунхи, это лишь часть духовного мира. А в остальной части духовного мира существуют планеты Вайкунхи, где Господу поклоняются с почтением и благоговением. It's also very nice because Krishna has his personality, has various facets or aspects of his personality. So they're manifested in different incarnations who reside on different planets in the spiritual world. И в духовном мире присутствуют разные инкарнации Господа, и у каждой инкарнации есть своя собственная планета, и там все тоже замечательным образом. And there's devotees who are attracted to the Lord in that particular feature, and they live with the Lord on that planet, and everyone's perfectly satisfied. И там проживают преданные, которые привязаны к Господу именно в этой его форме, и они им нравится именно эта лила, и все самым лучшим образом для них. But still in Vaikuntha, Krishna is the master, and everyone else is servant. Но в любом случае настроение Вайкунхи таково, что Кришна является господином, а все остальные его слугами. So no one's going to fight with the master. Но и никому не придет мысль о том, что можно драться или сражаться Even here in the material world, you don't argue with your boss. С господином. И такова раса, даже в материальном мире никто никогда не спорит с начальником. But that poses a problem because Krishna he has that fighting spirit, and if he approaches someone in Vaikuntha and says, "Will you fight with me?" No, sir. I'm your humble servant. No, thank you. Please, don't insist. Ну, в этом-то и проблема, потому что иногда Кришне очень хочется посражаться и побороться с кем-то. А на Вайкунхе, если бы он кому-то подошел и сказал: "Ты будешь со мной сражаться?", они сразу же падают вниз и говорят: "Нет, о господин, я ваш смиренный слуга, пожалуйста, не заставляйте меня делать так". And therefore, in Vaikuntha, we have this particular pastime. И поэтому именно на Вайкунхе происходит такого рода лила. To facilitate this desire of the Lord. Для того, чтобы у Господа, чтобы Господь реализовал это свое желание. This is very clearly explained by Srila Prabhupada in one of the purports to this chapter. В одном из комментариев к этой главе Шрила Прабхупада очень ясно говорит об этом. The Lord actually selected. There's such special devotees. И они были такими удивительными преданными, что... Not really contaminated, but they're special, not at all. They're special devotees who the Lord selected that, they could be cursed so that they could come to the material world, so that the Lord could fight. Они были такие удивительно преданные, что лично Господь их выбрал, таким образом закрутив лилу, что именно их прокляли, что именно они пойдут в материальный мир, и именно с ними впоследствии Господь будет наслаждаться сражением. Great devotees like the four Kumaras were perfect in every sense. They would never really curse other exalted devotees of the Lord. It's not possible. But Yogamaya is there to facilitate these pastimes, just like Arjuna appeared to be bewildered on the battlefield of Kurukshetra. It was all the Lord's plan so that he could speak Bhagavad Gita. И четверо Кумары, они на самом деле были идеальными святыми личностями, поэтому они никогда не могли никого проклясть или испытать это состояние желания проклясть кого-то. Но под влиянием йога Майи все это случилось для того, чтобы помочь Господу реализовать свои желания. Это подобно тому, как Арджуна, будучи на поле битвы Курукшетры, был одолен сомнениями, и все это было лишь для того, чтобы Кришна, соответственно, поведал ему Бхагавад-гиту. So that's the deeper underlying theme, actually, of this chapter. И это более глубокое, глубинное понимание того, почему произошла эта лила в этой главе. Although, like all chapters and all verses in those chapters, we can analyze from different points of view according to Shastras, many lessons to be learned. И, конечно же, мы можем постоянно изучать эти главы Шримад Бхагаватам и извлекать из них новые уроки и рассматривать эти игры с разных сторон. Krishna chose his devotees to fight with. И Кришна выбрал своих преданных для того, чтобы в итоге поиграть с ними. Just like if you have a Sunday program here and you're doing a play or something, and there's, someone has to play a demon, you don't go out on the streets and find some asuric type person and bring them into the temple and have the play. No, just the devotees play like that.
И также на воскресной программе, когда к вам приходит идея поставить какой-то спектакль, и в этом спектакле есть демоны, вы же просто назначаете кого-то из преданных играть демона, вы же не идете на улицу и не ищете какую-то демонически настроенную личность, приводите сюда в храм и просите поиграть с вами. Although the Lord does fight with the Asuras, Paritvanarasanam Vinashaya Chaduskritam, He does fight and kill Asuras. In this particular pastime, He just wanted to fight with His devotees. И, конечно же, Кришна, Он также сражается и с демонами, и с асурами, как говорится, что Он приходит сюда для того, чтобы победить их. Но именно в этой лиле Он предпочел сражаться со своими преданными. And they were willing to accept that. И они были готовы принять это. That shows how, advanced devotees will accept any service that the Lord desires. Потому что настоящий преданный Господа, он готов принять любое служение, которое даст ему Господь. Any devotee will accept any service that the authorities request him to do. И любой преданный готов принять любое служение, которое дают ему авторитеты. В этом заключается ваше предание. So they were given a choice. They could take birth 3 times as demons to facilitate the curse, or they could take birth 7 times as devotees. И им дали выбор. Во-первых, они могли получить рождение 3 раза в форме демонов, в роли демонов, либо же они могли прийти в материальный мир 7 раз в форме преданных. But pure devotional service always means the Lord comes first. What does the Lord desire? What does the Lord's representative, the spiritual master, desire? What do the devotees desire? That's our first consideration, our only consideration. Но единственное, о чем думает настоящий преданный, это что же на самом деле хочет Господь, что же на самом деле хочет его представитель, духовный учитель, а также старшие преданные. И это именно это, что волнует настоящего преданного. So in essence, they said, if it will give you pleasure, Krishna, we'll take birth 3 times as demons. So Krishna said, thank you, let it be, bye-bye. И тогда они сказали, что о Кришна, Hiranyakashipu. о They Кришна, didn't become any demons. They became the biggest demons. So it was a big fight, and Krishna really enjoyed it. и они сказали, что о Кришна, если таково твое желание, ты жаждешь сражаться, то мы готовы прийти 3 раза в форме демонов. И поэтому Кришна сказал, да, хорошо, спасибо, пока-пока. Они родились как Хираньякша и Хираньякашипу. Это не просто демоны, это великие демонические личности пришли для того, чтобы сразиться. Then as Ravana and Kumbhakarna. А потом как Равана и Кумбхакарна. And then Shishupal and Dantavarkya. И Шишупала и Дантаварти. And just to give a little extra pleasure to the Lord, because the devotee always goes the extra mile, И они they took birth as Jagai and Madai. А потом, из-за того, что они хотели еще поучаствовать в играх Господа, они пришли как Джагай и Мадхай, потому что преданный всегда готов сделать даже больше, чем планировал. But never to be confused with ordinary fighting in this world, which is a very selfish propensity, actually. Но никогда не смешивайте это и не думайте, что это подобно какой-то уличной драке. Fighting with Krishna is actually one of the many rasas the devotees enjoy with the Lord. Потому что сражение с Кришной — это одна из рас, которой наслаждаются преданные. There's actually 12, well, there's 4, you could say 5 rasas, but there's 12 main rasas. How would you say? There's 12 main rasas described in Nectar of Devotion. И в Нектаре преданности описаны основные 12 рас в отношениях с Господом. Sub-rasas. Это дополнительные расы, that facilitate the 4 main rasas. Которые способствуют или помогают 4 основным расам. It's very scientific Krishna consciousness. Это очень научное, высоконаучное знание. So there's Rudra, there's the rasa of Rudra or anger. И существует такая раса, как Рудра, это гнев. There's Adbhuta, which is the rasa of wonder. Абхута — это изумление. Shringara, which means conjugal love. Шрингара — супружеская любовь. There's the rasa of Hasya, which means funny or comic, like Madhumangal. И Хася — это комедичное или что-то смешное. There's Vira, which means a chivalrous rasa. И Вира — это раса рыцарства. There's Daya, which means merciful. Дая, что означает милость. Dasya, which means servitorship. Дася означает раса служения. Sakya, which means friendship. Сакхя — дружба.
Bhayanaka, which means ghastly, like we're talking about today. Бхаянака — это ужасающе. Vivatsa means shocking. Виватса — шокирующее. Shanta means neutral. Шанта — нейтральная. And Vatsalya means parental. А Ватсалия означает родительская. So actually, these are not subcategories. Actually, all the 5 main rasas are also described here. И среди всех 12 присутствуют также основные, которые описаны здесь. So take your choice. Можете выбирать. Oh, I wouldn't want the ghastly rasa. Я хочу участвовать испытывать ужасающую расу. But Bhishma was very happy with the ghastly rasa. When Krishna attacked him with the wheel, on the battlefield of Kurukshetra, he said, "Come on, let's fight, Krishna." И Бишма, например, он был совершенно удовлетворен той расой ужасающей, которая у него была с Кришной. В тот момент, как он видел, как Кришна несется к нему с вращающимся колесом, он говорил, что да, Кришна, приди ко мне, я готов. And anyway, we don't know. И в любом случае мы пока не знаем. We're not ready to know yet. Мы еще не готовы, чтобы узнать это. When the time comes for us to understand what our rasa is with Krishna, we're at that stage of purification, it will be revealed to us and we'll begin to work on that. But that's an advanced stage. But it will come. It's already there. Whatever your rasa is with Krishna, it's already there in your heart. It's just a question of purifying our hearts now. И это вопрос чистоты вашего сердца, потому что когда вы пройдете все эти предварительные стадии очищения, то та раса, которая уже присутствует в вашем сердце, она уже там есть, она просто проявится, и вы узнаете ее. And whatever that rasa is, we will serve Krishna with that rasa for his greatest pleasure. И какая бы ни была наша раса, мы будем служить Кришне в этой расе для его величайшего удовольствия. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Jai and Vijay ki, the 4 Kumaras ki, Go Premanande, Spasibo Boshoy, Hare Krishna, Hare Krishna. So I won't take any questions because it's a little late. И я не буду отвечать ни на какие вопросы, потому что уже поздно. Class was supposed to start at 8, but it started at 9. И у нас в 8 должно было, в 9 закончиться, а уже позже. Now it's 10 to 10. Уже без 10:10. So we have a wonderful program this evening. I heard there's hundreds of devotees coming. И сегодня вечером у нас будет замечательная программа. Я слышал, что просто сотни преданных придут. So me and my team, we have to go back for breakfast and я со своей командой do our puja and поедем. Plan for the evening tonight. Get all ready so we can have a wonderful festival. Мы будем готовиться к нашему чудесному вечернему фестивалю, а пока почитаем джапу, позавтракаем, проведем пуджи. So have a great day and we'll see you there this evening. Всем замечательного дня и увидимся сегодня вечером. Srila Prabhupada ki, Hare Krishna.